many of us learn the importance of independence, hard work, and measuring up expectation. We push ourselves to excel more and be better than our peers, but few people end up living a life they enjoy by striving full tilt all the time. So amaxesha amaninzi everyone and futhi ngakumbi sebancinci ngabantwana sifunda ukubaleka kokuzimela nokusebenza nzima. Simajarisha ukuba ngaba sifuna ukuzibona siphi expectations zethu bangaba I expect uba ubomi bundiphathe ngohlobo. I expect uba ngaba at least mhlambi in 5 years to come, in 10 years to come ndibe seno 1 no 2 no 3 no 4 ndibe sin achieve le nale kunye naleya. So izinto esikhula sizazi ezo. I know ukuthi everyone ophila ngoku emhlabeni ndisure kanye ndiqinisekile uba ngaba wakhe wathi wayesemncinci uba ngaba uyabona ama ndifuna ukuthi ndireacha la age yoba ngaba ndithi mhlawumbi na 25 okanye 27 ndibe senitshati ndibe senento ethile. So it's what we always know ukuthi wonke umuntu okhulayo ufuna abe kanti uyazimeasure into azinqola life. Kuthiwa ke we work and live well without burning ourselves out. Ingaba singakwazi ukuphila khange sibe kanti siyachisa ukuba ngaba thina ngaphandle ukuba ngaba sivele thina uba intoni kanye lesifunayo. Kuthiwa ke self-care is central living a life that's productive, fulfilling and that you feel good about. So ke i-self-care ukuzikhathela wena self ingathi kubaluleke ngendlela emangalisayo and futhi kunceda uba ngaba siphile obubomo obuproductive so that we produce izinto ezibawula thina uba ngaba sibenzwe life and siyonela ubomo obufulfilling obunelisayo qolma ngabe ndonela lehlobo ndibuphela ngalo obomo. And amaxesha amaninzi you will feel because of yazi ukuthi at least izinto endizenza noko zezindinqola bangaba kanti mina ndiyazenza. So kubalekile bangaba siba kanti ke siyazi understand as a lot. Kuthiwa ke yet few of us know how to honor our deep needs and cravings, to slow down, rebalance and ask for the help we need. Kuthiwa ke umbalwa abanye bethu abazoba ngaba ukuthini ukubaleka okanye ukukhathalela izidingo zethu zangaphakathi and futhi slow it down ezinto sizirhalelayo but ezizidinga sizazi bakubaleka ngantoni bangaba sibanti siyazazi siyazikhathalela then go thina sizirhalelayo slow it down ukuze si rebalance and futhi ubomi bethu bube yilendlela thina sifuna ukuphila ngayo. Kuthiwa ke self-care is just as important as hard work to foster a healthy, meaningful life. You deserve the peace and personal satisfaction that it brings. Kuthiwa ke i-self-care ibaluleke ngokusebenza nzima ukuze uqinisekise a healthy, meaningful life, ubomi obune meaning, ubomi obu meaningful so that ube kanti udeserve i-peace and futhi noloneliseko okanye ukwaneliseko okulinqonelayo elifini. So it is very important ukuthi siz understand izinto bangaba izinto esithi bekanti ke siyazi izinto sihlangana sizazi. In fact asithethi ngezinto abantu abangazaziyo, yonke into esithetha ngayo zizinto abantu enqonda ukuthi bayazazi. So it is very important ukuthi baqiniseke bangabantu mamela. Okay, the question that I have now, what is good self-care? So intoni elungileyo kanye eright nge-self-care? Kuthiwa ke self-care means adopting a mindset that makes your physical and mental health a priority. So amaxesha amanye i-self-care iminisha ukuthi uadopta okanye uthatha i-mindset ekwenza ukuba ngaba your physicality uhlobo ophila ngalike umzimba wakho, your body, your physicality and mental ibe priority. So ngamanye amaxesha xa usithi umuntu uzikhathalelo bani it means ukuthi wenza ezi zinto oqonda ukuthi ze right for wena. Ngamanye amazwi ufuna uzikhathalela sikubona ngokuba ngaba I won't judge ne but ngizoba fair. Uzikhathalela sikubona ngokuba ngaba uzidini ngokuba ngaba ungasoloke ufuna abantu basebekusela ukuthi hayi kaloku akwazi ubaleka kuba sisidudla. Uyazama indlela yoba ngaba uthini unciphise uze ube kanti ube that means self-care physically. Okay, self-care means adopting a mindset that makes your physical and mental health a priority. So your mental health iba a priority, iba into yokuqala i-health yakho, impilo yakho ngokwasengqondweni. Number 2, i-physical umzimba wakho iba into yokuqala because you want to take care of yourself. Badla konke abantu xa sele bebona umuntu esisidudla bathi yo hayi sorry to use the name isidudla
uthi xa emkhulu mandibe ngolo hlobo xa emkhulu athi mntu hayi kodwa ubani akawukhathalelanga umzimba wakhe. That is why oogqirha bade bakusuggest ukuthi khawutye into eziye empilweni, yitya ama-apile, joga, ubani ubaleka, so that ube kanti ubonakala njengomntu okanti uzikhathalele. So bafila as if abantu, if uyazivumela uba ngaba unxibe mhlambe, if ikhona says I don't know, if unxiba usize 50 60 something, but abantu akazikhathalelanga ubani. But I want guys, you need to love yourself. Number one, you need to take care of yourself. Ndibathandi mna andiyifuna into yoba athi umntu xa ethetha athi umntu yabona ndizithanda ngondinje, but fumaseba ngaba zikhona izinto esuluke efuna usizelwa kuzo ngabomi bakhe. Athi umntu uyabona ma ndizithanda ngoba ndisidudla ndinje, but when it comes efuna uqabele eteksini afuna uncedwa oko, hayo kaloku mna kaloku xa ufuna usetyenziwe ngathi hayi kaloku mna ndiyandazi nje uba ngaba ndizisidudla hayi yabona, but xa usithiwa usisidudla bani akonwabi. So it is very important that to take care of yourself, because okay masibe ngohlobo, if ungumuntu ojogayo, number one, umuntu obalekayo ozama ukutraina so that ube kule level ofuna abantu bafuna ube kuyo kanye wena ufuna uba kuyo, it's not about abanye abantu basupport wena self. That means ukuthi udecrease i-levels zokuba ngaba ube nengxaki nempilo yakho. Umuntu othanda uba ngaba angazikhathaleli physically, ukuthanda uba ne-chances zokuba ngaba abe kanti ungumuntu okhathazwa impilo, afike mhlawumbe eqikanjelwa zinyawo, unyawo kuthiwa zidumbile, mhlawumbe umzimba akaziva light, abe nendawo nje ezinzima man angekho right ngayo. So it is very important ukuthi abe kanti umuntu uyazi-understand ezinto uba ngaba zibalulekile ezinto, and sithethe ngazo kuba sizazi uba ngaba zibalulekile. Ake ndandijoga phaa kuqala ngonyaka, not uqala ngonyaka, after i-lockdown njoka ndibaleka every day, but just that ke kwathiwa ke masimane sokhaba lebhola kancinci, noko siyavumela uba singajima even though singavumelekanga uba sidlale, but kuthiwa masimane sijima kancinci. So we had uba ngaba ndimane ndiphoza ngapha sekutrayine nje physically ndidlale nangapha nebhola. So that means ukuthi still I run, so still ndiyawatshisa la mafutha wala magunya esiwatyayo apha ekuhlaleni emakhaya. So la mafutha siwatyayo ezinto sizihlabayo sizifaka apha phakathi ukuthi I always make sure ukuthi ndiyazikhupha. So it is very important ukuthi sikubone kwizinto ezincinci ba ngaba awubama uzikhathalele, simona ngaba awubama awenzele thina wenzela wena. So it's not about uba thina sikuncomba ngayo awubama uzikhathalele, but it's about wena uba ngaba into ofuna ukuyenza, into ofuna ukubona okanye into right ofuna uba ngaba ube kanti ke we understand. So sizoqhubeka ne-topic yethu, but ke imizuzu yakhe thana ngaba yi-20 ibeleke insimbi ye-10 kanti ke ya so balaka sithethe ingoma kaNomfundo Mo esikenekelelezela umlelizeli, then ke after yona sibe sibamba umsake esithi Blood Guns and Revolutions kanti ke sibe kanti ke thina ke siyapha gqibezeleni okanye ekuqhubekekeni ne-topic yethu. Masenze kanje. Yeah, you know it, boy. Umukulu wena waze wamkhulu wena umukulu wena onginhliziyo yami umkhulu wena uphakeme wena onqoba inhliziyo yami uphakeme wena ngithi bayede kuwena onqoba inhliziyo yami bayede kuwena angisonela malanga ngifuna wena sondela sandwa ngikhetha wena ngingathetha ngawo ubusuku namini ngikuthandile lilizela wemlilizeli ake ningibongiseni sengihlabelela 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 I'm sure
seluhlumile. Yeah, 'cause every little thing you do just count for something. Every little thing you do just count for something. Yeah, 'cause I got wet, baby, when I want me. Want you to care for me, love me, want me, yeah. Lilizela wemlilizela, ake ningibongiseni, sengihlabelela uhilili. Lilizela wemlilizela, ake ningibongiseni, sengihlabelela uhilili. Lilizela wemlilizela, ake ningibongiseni, sengihlabelela uhilili. Lilizela wemlilizela, ake ningibongiseni. 7441 FM. 7441 Radio. 4,000 rounds of bullets, ready to break black bodies again. For vultures, more tree vans, and whose hands of blood. Contradictions fill the skies. Batupili, they vow. Big-bellied politicians mutter about how you'll be remembered. Street names echo your fame. Misused freedom songs, your names. Your blood trickles down broken drains, sometimes in vain. You see, the kush of your youth was blood, guns and revolutions. Bullets in the air now, tear gas in your hearts. You see, the kush of your youth was blood, guns and revolutions. Fists in the air now, tear gas in your hearts. Oh yeah, mama, yeah, mama, balega mama. Died with nothing still, although museums are filled with stories of your ill-rewarded heroic deeds. The gaze of the martyrs falls heavy on our wills, thick in the throes of youthful
Yes, watch kamna kanjalo ke na ke umsaki esithi na Blood Guns and Revolutions kanti ke ya kanti ke sithola sibakho imizuzu ethanda ngaba ibe 29 ibedleke insimbi yeshumi kanti ke ukhumbula ke umsaki uba ngaba unazo ingoma eziningi aziwa ngazo ku music nje walapha nje eSouth Africa una nengoma ethi imfama ziyabona kanti ingoma yathi wabakanti ke neke waziwa ngayo inzwakazi ngapha ke Eastern Cape kanti ke yaphambi kwakhe umsaki bengeke nomfundo mo esikunakililizela amlilizeli kanti ke ya imizuzu yakhe 29 ibedleke insimbi yeshumi rated ukuthi sesinemizuzu nje 831 phambi kwaba sibukanti ke siyashiya konke apha ke enqubeni sibukanti ke sihamba kanti ke ya awulahlanga wena mama lesithulo sakho esekunqa phambili radio 741 FM. My name is Kwezi. I go by the name umtshana kanti ke umtshana odumo is around bawuthi umtshana odumo thana nami buyazi bangaba umtshana odumo ndim lowo akekho umtshana okhona ngaphandle kwami kanti ke sawuqhubeka sibuza umbuzo siyazibuza in fact but sizaziphendula sibuza umbuzo othi why is self-care not that one siseza pha kuye so kuthiwa why ukuzikhathela ku right when futhi uzikhathela kanjani okay kuthiwa ke ukuzikhathela good self-care meaning that you say no to extra obligations without guilty, liking yourself and liking how you do things. No, ndiyamthanda umuntu ozithandayo man, ndiyamthanda futhi nomuntu oyithandayo indlela enza ngayo izinto without complaining. Okay, ndiyayiphinda ndiyamthanda umuntu ozithandayo and futhi ndiyamthanda umuntu othanda indlela enza ngayo izinto. For the fact that uyazithanda, that means ukuthi indlela owenza ngayo izinto fanele ba nayo bendlela esulungekile right onwabisa wena without ubanga bawukhathaza nabanye abantu. So if you love yourself, that means ukuthi it is possible ukuthi uzithande nawe izinto othi ubeka nke uyazenza. Anoma ndiyavakala nako kuthiwa ke setting boundaries with family or friends who demand too much energy. So kubalekile bangaba if you want to khathalela yourself, process right. If you want to khathalela yourself you need to make sure that you set boundaries kwi family yakho kunye nezichomi zakho ezifuna kakhulu energy yakho, because of ukuthi if awukwazi ukuseta okanye boundaries ke ngumda, kubalekile bangaba usete umda ebantwini aba close kuwe abafuna kakhulu energy yakho, because amaxesha amaninzi you invest energy yakho kwizinto ezibalulekileyo kuwe. So ngamanye amazwi you want to do ezi zinto oqonda ukuthi zezi zikubanga bangaba nawe uqonda baka uyazikhathela. So you don't always take care about abanye abantu then uzilibale wena, because ekugqibeleni le nto suppose uba ibe into enwabisa wena no lo muntu secanga konwabe, but if wena wonwabanga how can bangaba unwabise omnye umuntu? That means ukuthi you need to make sure that you khathalela yourself first, then go omnye umuntu uyomkhathalela after so uzikhathalela yourself. Ndiyama ndiyavakala na I think iyavakala. Okay ke kuthiwa ke bangaba ufuna uba uzikhathele kahle, sikubona ngokuba ngaba you give yourself gift of meaningfulness through meditation or yoga for example. So ngamanye amazwi uzinikeza isipho sokuba ngaba uphile impilo meaningful and futhi wenze izinto eqonda ukuthi nawe ziqonda ngaba yabona ngo ndiyazenza. So it is very important ukuthi futhi I suggest abantu mabakuthande ukuzitrain. You know, I feel so happy xa senibona abantu ebemane bebaleka kancinci, because of I mean like umzuzu uyawenza umahluko, 2 minutes uyawenza umahluko, even if 15 minutes ubaleka uqomba udini uqomba uhambe yo relaxa uhlamba relax ulale if ufuna ulala. That means ukuthi at least khona something oyenzileyo. Okay so I want to ask myself now ndikubuza futhi umbuzo othi why is self-care so easily valued? So back mhlambe abantu babekade bezithanda babekuvaluisha ukuzikhathela into eyibaleke kakhulu ukuzikhathelela, but kulamaxesha siphila kuyo I feel like it devalued self-care. Abantu they don't value self-care like they used to value it before. Ndifuna sijonge bangaba kutheni kutheni kunjalo, why singasayikhathaleli lento yoba sizithande thina sizikhathalele thina self without waiting for abanye abantu kuze basikhathalele and futhi basithande. Okay in our culture self-care often takes a backseat to drive and ambition. It's an assumed obligation to say yes to work extra hours because we don't want to risk disapproval.
to attend or say yes to every meeting because we don't want to be that bad or lazy. So amaxesha amaninzi emsebenzini ndiyale ukuthethwa ngayo apha. If emsebenzini uthi umlungu emfundini ucolleague yakho ayikhange ingene, so please kawuphangele man up until mhlawumbe kubethe masithi kubethe u10, mhlawumbe ungena ngo10 ekseni, suppose uyamka mhlawumbe ngo5, kuthiwa no man khawungene man up until kubethe u10. Uthi wena kuba awufuna like ufuna ukuba ngathi ngumuntu wrong okanye ngumuntu ombi, uthi wena I don't mind, I can work, but enhlizweni yakho uyayazi ukuthi bangaba udiniwe and futhi ufuna ukwenza izinto ezibalulekileyo kuwe. That means ukuthi you don't umuntu onjalo, I don't know why uthanda ukuthatha advantage abantu when it comes umuntu osanda ukuthi ewe uba ungumuntu osoloko kusithiwa kuwe Kwezi, are you available? Yes, I'm available, please come. So like ufumanise bangaba umuntu akakujonga uba ngaba izintoni wena obalekile ufuna ukuzenza na, okanye ufumanise bangaba umuntu akakubuzi noba available na, because lona ubuza bangaba available na, that means ukuthi uyayazi bangaba ukuthi suppose nawe wenza izinto zakho. Avafona bathi man ngicela ufika apha endlini man ndikulindile ngoku. That means ukuthi la muntu na ufuna uthathe izinto zakhe zibe priority, uyeke ezakho ezibalekile ko ebe unozenza wena, and futhi uba ibinguwe lo bufonela yena usithi makafika apha kwendlini ebengasozazi only find out ukuthi nento akubiza yona I make sense ukubiza abantu bangaba efuna ukuyuza. So amaxesha amaninzi sasoba ngaba sibeka thina singabantu abathanda kuba ngaba singawukhathaleli ukuzikhathala thina. It is because of soyika ukuba sibe ngabantu ababe kwabanye abantu without thinking ukuthi bona bangakwazi na ukuzenza ezinto sizenza for bona. Kuthiwa at the same time we want to look like we have it all together, like we can handle it all the time. The problem with this is that it's unrealistic. None of us can handle it all no matter how hard we try. You know the signs that you need to take better care of yourself when you feel mentally or physically exhausted, overwhelmed or stretched too. So amaxesha amaninzi we always want to put other people first, silibale ngathi even if sidinga kangakanani and futhi asina xesha kangakanani, but we always sacrifice ukuze sibe kanti sikhathalela abanye izinto zabanye abantu. That means ukuthi izinto zethu ziyalekisha. So amaxesha amaninzi it is very important ukuthi siz understand izinto bangaba you will never wenza abanye abantu babe happy without making yourself happy. Ngamanye amazwi kubalulekile bangaba us understand bangaba yonke into endiyenza life nifamba ngaba ibe kanti izinneeds zami, so izidingo zakho masibe priority kuwe. Ngamanye amazwi iya back kulanto besithetha ngasithi amaxesha amaninzi you need to make sure that abantu oziconnecta nabo mayingayibi ngabantu abademanda i-energy yakho. So amaxesha amaninzi you feel like abantu around wena basolo befuna i-energy yakho, basolo befuna oko wena wenzele bona izinto bakuyuza abantu. I remember I was working kwenye company kwenye indawo nandiphangela kuyo, they were using us. Sivuka ekseni like umzekelo kuthiwa masingene ngo5 ekseni, siphangela ngo5 ekseni. Awuthiwa uyavuka ekseni kuthiwa ungena ngo5, uyaclock emsebenzini ngo5 ekseni uyasebenza. So just imagine uvuka ngobani ixesha, you wake up at 3 maybe or 3:30, then you must be ready for a transport bangaba ifike, and i-transport izofika mhlawumbe ke 4:30. So immediately nga 4:30 funeka ube umuntu ready, then you go to work, uyafika eqala u7, then we go home at 2. Remember, it might happen ukuthi kukhona someone kangasebenza, then uso kube kumuntu ozokucela manager uzocela ukuthi besicela bhuti wami sizophangela man up until mhlambi u7. Ubuvuke ngabani? Buvuke nga 3:30 ekseni wa ready, okanye ngo 3 ekseni wa ready wangena ngo5. Sorry. So amaxesha amaninzi enzayo wena always make sure ukuthi ubeka abanye abantu phambili then ulibale ngawo. Kuthi emsebenzini awukhathali abantu mhlambi awusokuxa ucela ukuthi hayi, but without knowing ukuthi unezinto nawe ezibalulekileyo ofuna uziachieve, unezinto planning yakho for usuku oqona bangaba exesha lethu ngokwensenza ukuthi exesha lethu zobusenzo ethile, then fuma sebanga kukho lo muntu odemanda ixesha lakho, and futhi wena uthi hayi okay it's fine. That means ukuthi izinto zakho zizawulekisha, into zakho uzenza ngendlela obufuna ukuzenza ngayo, but it's fine. Basithetha ingoma ke kamo esithi hamba kahle, then nathi sesizohamba kahle ngoba ixesha lethu liyalifika lapha esibhele kanti bezu 22 phambili ke insimbi ye11 kanti ke ya so tata ingoma ke ka okay kamo esithi ke hamba kahle, then after yena umo xa sithi hamba kahle siyothatha ke ucevuzile sithi ke sekwanele madoda ngokuba nihlukumeza abantu abangomama, then sibona ba imicimbi yethu ke ngoku izohamba kanjani na, masenze kanje.
sifane ngaphandle kwakho impilo yami sifane ngaphandle kwakho Eish, Zik. Kwezi mfethu. Sewanelevo. Hayi. Bantu besilisa kanti konakele phi manje. Sewanelevo. Hayi. Bantu besilisa kanti konakele phi manje. Niyasdlengula Bantu besilisa kanti konakele phi manje. Niyasibulala niyasihlukumeza Bantu besilisa kanti konakele phi manje. Noma yasithule noma yasikhala
awusizofikela ubani mina aweba uma ngibulawa uma sengizengula awusizofikela ubani mina awulekelele Ulima lokeli Ushimane lokeli awusizofikela ubani thina awulelele hulumeni selichithekile awusizofikela ubani thina awusilekelele siyakhala singabesifazane siyakhala simbokodo kanti sesophephela kubani thina siyakhala singabesifazane siyakhala simbokodo kanti sesophephela kubani thina awusekwanele uma ngibulawa nguwe. Yes, washikamna kanjalo ke ucevuzile hamba noZG besikebena ke sekwanele kanti ke ya lena ingoma ibhalo kanye ibe kanti yenziwa ngomuntu mhlamba okudala siva kabuhlungu kudala ethule mamele mhlamba yazi imbi ke into yobangaba umuntu a relax ajonga sikuba kuqala bangaba sendendanele lento yakho uyabona ngondenele uyazi ukuthi umuntu ukhathazeke nyani kwathi bangaba athi sekwanele kanti ke lo uthi ke neke sekwanele abantu bangotata sekwanele ngokuba abanehlukumeza abangomama kwanele you know kwayizolo njalo ndingumuntu othanda uziphakaza ishushu Nithina bakandi ndiva ezinye indaba zokuba ngaba kuthiwa kokho lobhudi apha kwalapha eKapa ndakula macala omaFilipi so uthiwa bakani ke ubulala intikazi yakhe kanye intombazana bethiwa bakani uthana naye kwixesha mhlambe eledlulileyo kuba eqonda bangaba no man akayithandi bangaba intombazana lena imove on wathi ke abantu uyayibulala kanti kuthiwa uyibala ngendlela emasikizi embi kakhulu and abantu ayithandanga nalo so caba ke abantu bayabathi babakani bawutoyitwa khona bathi ke bachisa indlu yelobhoti ke uthiwa bakani ke wenza esisenze ngoba bathi kudala belindile bejonga loba ngaphodwa kubanjwe lo mfana caba kudala ejikeleza kwalapha ekuhlaleni so nje ukuthi izinto esizi experienceayo singathini na so ucevuzele ukena ke sekwanele so elelizwe lethi sokwanele kuyafuna bangaba sibe kanti ke siyalitsho and futhi bani ke siyalikhwaza kanti ke phambi kwake benguye ke umo esikene hamba kahle hayi ke mina senziwahamba kahle ngosenza ugowa kutsho kuthiwa kuyagowa ngokandiyazi bakubheka ngapha ke nami senza ugowa ngokusenza ugowa kanti ke before that asiqhubeke netopgate kuyabuza ndibuza umbuzo ko othi why kindness and compassion important in self care so kutheni I kindness and compassion ibalekile kwi self care the biggest challenge to our mental and emotional well-being happen when we are struggling learning to respond with compassion rather than self-criticism is key to taking good care of yourself emotionally. Self-compassion steps in precisely when you need it most, and that's when you fail. Okay, self-compassion, the proven power of being kind to yourself. Self-compassion is not evaluation of self-worth. It's just a way of treating yourself kindly, whether things are good or things are bad. You motivate yourself not out of fear of being inadequate, but because you care about yourself. Is self-compassion kumaxa ungajonga uba ngaba into zihamba kanjani ebomini bakho bad things or izinto ze right good things but okusala uyazazi bangaba let me just celebrate myself let me just motivate myself let me just make myself happy it doesn't matter bangaba kwenza kanto kuthiwa ke instead of condemning yourself, ask what you are learning and what you can do to reach your goals while taking care of you. So amaxesha amaninzi you don't relax kuba uqonda bangaba into zihamba kahle uthi no nandidiniwe but uyajonga bangaba yintoni awuzikhondem awuzijongeli phansi soloko uzithobela phansi udicilela ngamanye amazwi but uyajonga bangaba yintoni enoyifunda and futhi yintoni enoyenza ibe kanti eyandincede ke beni ngoba ngaba ndibe kanti mina the reacher i-goals ezindibola ube kanti ke mina ndi-reacher kuthiwa ke self-care is not selfish. So is self-care ayikho selfish? How self-care is not selfish? Some people grow up with the idea that self-care is selfish, but taking care of yourself is important, especially if you are dedicated to taking care of others.
just as airplane passengers are told to put their own oxygen mask on first in emergency, taking care of for your own being first enables you to help yourself and others. So ngamanye amazwi ngicela ukwenza into le mask esifonyo ye COVID. So kuthiwa ke self care is not selfish, ne, but uyenza kuba ufuna ukusave wena nabanye abantu. Ngamanye amazwi kuthiwa ke kwiplane uye ufunikwe ioxygen so that if kwenzeka something mhlawumbe erongo xa semhlawumbe kubakho idanger mhlawumbe, so ikhusela wena as well as nabantu ba around wena. So same applies to mask. So xa ufaka mask mean that you lento is self care, uzikhathalele. It's not about uba uzosulela abanye abantu, but it's about to protect yourself ukuze wena ungangenwa iCovid. So ngamanye amazwi if it happen ukuthi as much as usave wena bangangenwa iCovid, you are saving others as well, because if it happen ukuthi mhlawumbe so naye, so you don't want ukuthi ube kanti uyikhuphela kwabanye abantu. I think that's a clear umzekelo lo nduthethayo. Kubalekile bangabantu xa uzithanda uzikhathalela bangathi hawo abantu selfish uwena naye yedwa into eziza kwabanye abantu akazikhathaleli. So that is why kusithiwa ke self care is very important, therefore there is no way that ungazithanda but ungabathanda abanye abantu. So ithethe ukuthi indawo ethe eBhayibhelini zithande wena njengoko okanye umthanda ummelwane wakho nanjengoko nawe uzithanda. That means there is no way that ungamthanda umuntu ungazithandi wena. Amndiyavakalana. So I think noko iyavakala and it's simple and clear. But ke okay yakuthiwa ke apha ezike indlela ezokuba ngaba ube kanti uyazenza to support wena kuhlobo oqonda ukuthi ufuna ukuzikhathalela ngalo. Building a network of friends helps you take care of yourself very well. Instead of worrying and keeping a problem internalized, ask a supportive friend if they're available to let you about something. Hey girlfriend, I just need to vent for 5 minutes. Is that okay? So amaxesha amaninzi you don't sit wedwa uhlale wedwa soloko ujikajika ingqondo yakho ucinga uba kwenza ngantoni, but you connect yourself with abantu oqondayo ukuthi bazoba positive. Ubacela bangaba yema ndingafumana ixesha ndithethe nawe man, ixesha nje sincokole, then uve umuntu bangaba uthini na, then if umuntu okay, that's when ukwazi uba ngaba uye kanti ube kanti ke wena ke uya kuye then ncokola naye kube mnandi, so that nibe kanti nenza izinto noko ezonithanda nazo nibeke endaweni engcono. Because into ebaleke uba ngaba noko ube kanti noko kuyo yonke le nenzayo nibheka phambili. It's not like nifuna ukubona ibhayisekile emoshakalele chain uba nganyova uba ngabe ime endaweni enye. So you always connect yourself with abantu oqonda ukuthi baza kuthatha babeke le ndawo ngqondo kuba kuyo. You don't connect yourself with abantu, you don't build a relationship with abantu oqonda ukuthi baza domelela, but you always try by all means ukuthi wenze ngako konke semanje kuba ngaba indlela lena uyihambayo ibe similar to this person oziconnectana, so that noba mhlambe somehow ungathi ube kanti uyabethakala but akwazi uba ngaba ukumotivate aku-encourage ube kanti nibheka phambili. So ke let's check i-point yokugqibela kuba ngaba singenza kanjani. Kuthiwa ke you may suggest to a friend that you trade off childcare. I'll watch your kids today, you will watch my kids tomorrow. You may be able to run 6 errands in the time it will take to run 2 with a careful. So ngamanye amazwi you help each other. You always make sure that it's not about yourself. You as much as uzikhathalela, but you are trying to help abanye abantu as well. Even nabo they're doing the same thing, they're helping you as well. So ngamanye amazwi self care comes first. Awungeke ube na confidence noma kuthiwa kwi-auditions noma kwi-interview, awungeke uyiwin if you don't take care of yourself. Ngamanye amazwi ukuzikhathalela it's not only ukuzithanda uba hayi ndiyazithanda mbani, it's masibone singabantu bangabe uzikhathalele ubani noba kwenzeka ntoni ubani okusalayo uzikhathalele. Siyambona uba ngaba hayi kwale hlobo enza ngale zinto uyajima, esinobhala ukujima ke ne, but ndizumsekelo ngojima jima ukhwezi ubhizi izinto ezithile, and as much as uba esenza izinto ezisecaleni, but siyambona uba ngaba noko ubomi bakhe bubheka phambili because of bona bangaba nayo into leyo abe kanti ke beyifuna. So kubalekile uba ngaba sibe kanti siyajonga into ezinto ngoba ekugqibeleni senzele thina senzela ukuba ngaba noko sibone uba ngaba abantu babe happy lihlobo esiziphatha ngalo. So akhona ibaleka uba ngobuhlobo, akhona ibaleke nje ngohlobo oziphatha ngalo, because ihlobo oziphatha ngalo liminisha a lot. It might happen ukuthi umotivate omnye, it might happen ukuthi omnye umuntu around wena uyakuthanda, and because of indlela owenza ngayo qonda ngaba hayi kodwa Kwezi ihlobo aziphethe ngalo nami ndiqonda ngaba nami ndiyabona ukhe ndifundisa something kuye. Ubona umuntu sekho usithi hayi boka utsho wenza kanjani ngathi uyaglowa nje, uyabona mase uyaglowa. So kubalekile uba ngaba ube ngumuntu
khathaleleyo ngamaxesha amaninzi so that nokuqonda ngaba ubomi bam noko nami ngoku abantu ngeke kufanele base kuthiwa kwenze kule ngxaki bathi ayikho ayifana nayo ubani fana nayo ubani enze into enjalo because uzikhathalele you love yourself into zenzayo ziyathandwa ngabantu and abantu abacingelanga ngaba ikhona into onothi kanti uyenze epicala kanti ke kulama icala ndengu-KWEZI kufikela xesha loba ngabantu bekanti ke mna ndithi qumshele imizuzu yakho ithanda uba ngaba imethandathu phambi berke intsimbi ye-11 so le nto ithetha ukuthi intsimbi ye-11 uzobe uTamfras efike sithi ke nazi indaba xa besixesha ndalo kuze likuxabise ezixuba ke nelwimi lasemzini kunye eboleka nephake kwisingesi exuba nesixhosa so nje ukuthi ke fika lo xesha masibonane mna same time same place maybe tomorrow but ke I will communicate with you uba ngaba into zihamba kanjani uTamfras wa communicate kunye nawe kanti hayi ixesha lam ngoku liphele ndifuna ke kuwe goodbye ube nemini emnandi ulonwabele usuku lwakho uba kwabazalwayo bebaxelela uTamfras bangaba happy birthday kubo ndambe ndifuna ukuthi kuwe ulonwabele usuku lakho uqiniseke uba ngaba uyazikhathalela kuze ube kanti nangomso uyamamela ngoba sakudinga kudla ngothi umuntu ke uba uyumgaletyiwe kuze abe kanti akaguga akaboni so ukuthi ke I love you so much abantu sibona same time same place tomorrow goodbye. Tula when you call it lani Sula King usoyithola kanjani ufela konene mngani wami Tula when you call it lani Sula King Sula King
inzide Twinisela Mabelela Imele wena lendlela babe kanjalo uMaster KG ehamba kunye neNdlovukazi besithi qinisela xesha lokubana sijonge indaba ngolwimi lasemzini sezixuba sezivanga nelalapha ekhaya ko intsimbi ye-11 7441 FM. 7441 Radio. Bidana izintsimbi zabelungu. A top story this hour, ANC halts plans to nationalize the central bank for now. A herbalist arrested for rape. Time is 11 o'clock. I am Mfundo Mpatani. Good morning. Eskom uthi omasipala bakwazile ukufumana imali malunga no-90% wemali abathengi abayityalayo yokubonelela ngombane kodwa isixa esikhulu semali asifikeleli kwiakhawunti zombane. Eskom uqhubeke nokubanga ukuba abanye omasipala baye banyusa amaxabiso abo ukuze benze ingeniso. Palo lokugqibela ngoJulayi uEskom ubetyalwa malunga na-31 izigidi zerand 31 million rand komasipala. Isithetisa kwaEskom uSkonat Mantshantsa uthe le mali ibifuneka kakhulu ukuze kujonganwe neengxaki zemali zabucala. Wathi abaphathi bazama kangangoko ukulungisa umonakalo owenziwa kweli qumrhu kule minyaka eli-15 edlulileyo. ANC's Treasurer General Paul Mashatile has announced that the governing party plans to nationalize the central bank will be shelved as the government wrestles with getting the coronavirus-stricken economy back on track. ANC said the country doesn't have the massive resources that may be needed to buy out the bank's private shareholders, and spending the money would be unjustified in the current economic climate. Shatile said in an interview the ANC does not want to rush in the direction because there are other implications. The ANC decided at a conference in 2017 that the state should take ownership of the South African Reserve Bank. Johannesburg Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit arrested a 37-year-old male herbalist or witch doctor for rape yesterday afternoon. The suspect allegedly raped a 32-year-old woman at his practice earlier in August. The victim allegedly went to the suspect's practice to collect the money she had invested with him. The suspect told the victim to take a bath, and while she was busy, he came into the room and raped him. Police spokesperson Captain Xolim Bell says the suspect is expected to appear in the Johannesburg Magistrate Court soon. Threatening her that if she can reveal her ordeal to anyone, he will send her snakes. The victim was scared initially to open a case until she opened it on the 5th of September 2020. The suspect was on the run until the long arm of the law eventually apprehended him. Investigations underway and suspect will appear soon in the Johannesburg Magistrate Court. Johannesburg Central Station Commander Brigadier Perumal commended members for arresting suspect who violated the dignity and the rights of the women. A 34-year-old man is expected to appear in the Bridge Magistrate Court in the Northwest later this month after he was arrested for raping a 4-year-old girl. The suspect has been remanded in custody and will remain there until his next court appearance. The 4-year-old girl was left with the suspect as he is known to the family.
When the parents came back to collect their daughter, she allegedly told them what happened to her. Spokesperson Colonel Aldel Mayberg says that the child was taken to a clinic where they confirmed the incident. Northwest Provincial Commissioner Lieutenant General Selukwina applauded the Brits Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit for the arrest. He said that the police will not hesitate to make sure that those who perpetrate violence against women and children are brought to book to face the full might of the law. The DA says the ANC's decision to reimburse the government for the cost of its party delegation's visit to Zimbabwe is an admission of guilt. The DA spokesperson on Defense, Cobus Murray, says it is clear that the Minister of Defense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, was aware from the beginning that this would be an abuse of state resources. As President Cyril Ramaphosa has no choice but to fire Mapisa-Nqakula. Kanjwe inqwaba yeziyobisi kwisikhululo senqwelomoya sase-OR Tambo kule veki. Amapolisa ngolwezithathu athi iziyobisi ezixabisa malunga nezigidigidi zeerandi zibanjiwe kwicandelo lemithwalo yesikhululo senqwelomoya ngoMvulo nangolwesibini. Ezi ziyobisi bezenziwe ukuba zijongeke njengemizobo, ii-tea bags, iithoyi zokudlala abantwana nezihlalo zangasese. Amapolisa athi uphando lwabo luyaqhubeka kwaye iinkcukacha ezithe qabavu ziyakudizwa kungekudala. Okugqibela, a team of paleontologists has discovered what they believe is the world's oldest animal sperm, frozen inside a tiny crustacean in a globe of 3 risen in Myanmar 100 million years ago. Oldest known example of fossils animal sperm were previously a mere 17 million years old. According to the team of experts led by Huang He of the Chinese Academy of Science in Nanjing, researchers said in a paper published in the prestigious Royal Science Proceedings journal that the sperm were found inside an ostracod, a kind of crustacean that has existed for 500 million years and can be found in many oceans today. Now looking to the money market. A short while ago, gold was selling at $1,964 to a fine ounce, and a barrel of Brent crude will cost $41.24 umphanda. US dollar will cost 16 rand 41. 1 British pound is 21 rand 13, and the euro is currently trading at 19 rand 44. Price for 1 Bitcoin is currently trading at $10,845. Qonqololo soqola soqubudwa umphanda wendaba zenhlazane. Jonga bezihamba phambili ngale euro. ANC halts plans to nationalize a central bank for now, and herbalist arrested for a rape. For Radio 744 FM News, Dinkumfundo wa Kwampathana. And all-time favorites. 100.1, 7441 FM. The Breaking Force Radio Generally. 7441 FM. 7441 Radio. Ke ngoku sizozithatha zonke intambo zethu sizibuyiselo kumagumbi ethu osasazwa eJacaranda ingelethu eMamasbury kumhlaba waseSwartland ukuze ijelo losasazo 100.1 liqhube nenkqubo ezitsho kamnandi. Bazawungena abafana abakhulu umzero kubethe ngo-12 to 3 azawufike Jabu esithi kwamnandi sesigoduka ekunika ezimnandi sidanisa kamnandi kanjalo. Nezinye ke inkqubo zalapha ekhaya kuzoba mnandi kakhulu. Mna nomtshana asidibane ngomso ndizabe ndisithi 7 till 9 vuka nathi breakfast akazuba khona kane nomtshana ngomso kumama Masibiya uyawudibana naye yena ngolwesihlanu. Kamnandi kakhulu ke mphulaphule ulonwabela usuku lakho. Uqhubeke ke ubeke iqhosha lakho ku-100.1. Goodbye. 7
441 FM. 7441 Radio. Trouble